What's up, how are you doing? I go by the name Vincent Mbwa, the entertainment critic officer. Na kama kawaida channel yetu ndo nambari moja kwa burudani, channel yetu ndo nambari moja kuombea, alafu wengine huwa tunawapotezea. So leo nimepata nafasi ya kupiga story with the official spokesperson of Wajackoya the 5th. Unaweza muita Jaymo Yule Msee. Mambo vipi? Iko fiti bro, unasemaje? Nashukuru sana. I'm so humble first for this chance. Hapana, usikue humbled. Wewe ni content creator. Ndiyo. You are creating content. Ndiyo. So wewe kunipigia tufanye interview, first of all is what you do. Yeah. Sawa, mimi ndio nafaa kuwa humble that you saw it fit to cover me in your channel and I'm here. Okay. Yes. First of all, leo nataka tupige story sana because there are a lot of things people want to know. Jaymo, the other day, nataka tuanze with the main one. The other day you appointed the spokesperson of the Roots Party. Yes. How did you take it first? Unajua ni kitu mzuri. Unajua our generation, we must participate in the politics of this country. Reason being, if we don't participate in the politics of this country, we'll just be takers. Unanielewa? Takers, watu wanasema hey, tunasema sawa, tunaenda. Na sasa tumefika mahali where we can question. We can say hapana, hiyo kitu mnatuambia hapana. Iko njia nyingine hapa tunataka sisi kutumia to liberate the country. Because these people wamekuwa hapo kutoka kitambo. They have their thinking and we respect their thinking on how the nation can go forward. Na sisi pia in our generation we have a thinking of how we think the country should move on. Because case in point, hawa watu wote wenye wako sahihi siasa wengi waliingia wakiwa vijana kama sisi. So they have had their chance of doing the crazy ideas, the good ideas and the bad ideas. They have experimented with us. Some zimekuwa very bad experiments. Si ni ukweli? Case in point 2007 na mambo ingine wamefanya, corruption imefanyika wakiwa, mambo mingi imefanyika na pia iko mambo mzuri yenye imefanyika wakiwa. So we are saying pia sisi tuchukue usukani tuendeleze nchi because our thinking is totally different from their thinking. Ndio. Unanielewa? Sisi tuko generation ya innovation. Tuko generation ya how do you work hard to make money? How do you start your channel, online channel? In their days there was no such things. You understand? Hata sahi innovation ya new media imetokea, imewa surprise. You understand? That's why some of them join Twitter, waka join Facebook, wapi tunawaona. They are actually using social media to talk to us. But the things they are telling us don't really make sense because they are things that ought to have been done a long time ago or they ought to be done even now. Some of them are in government actually. Unaona, wacha tuseme wote wako kwa serikali in one way or another, whether officially or unofficially, they are in government. So why do you have to come to a rally to tell me something that you should be doing in the office? It's true. So why do you need me to elect you again to go back to the same office to do something unless unaniambia by the way hiyo miaka nimekuwa kwa serikali sijaona kitu kama hiyo. Sasa hii ndio imekuja, which is not true. Actually most of the things they are saying in those campaign rallies, if you listen to them keenly, hata ukue wewe si mtu bright, utajua ama jamaa wanatuchocha mbaya. So we are saying let's bring an end to an era of siasa ya kuchochana. We bring an era of if you say thing, we have the right to tell you no, that is bullshit, that is true. You understand? And so for me taking this appointment is joining a liberation movement that is speaking a language of my generation, that is speaking to me and so many other young people. Unajua? Unajua watu wengine wanaleta mastori hiyo, mnasema mtaleta bangi sijui nini. Bangi sahi inavutwa. Si ni ukweli? Wewe si unajui watu wanavuta bangi? Unataka kudanganya kwa channel yako ukweli? You want to tell me that you don't know someone who smokes bang? Either a friend or a family member. Ayuko Kenya. Awako Kenya. Yes, but there are people you know. There are people I know. Si ni ukweli? So whether Wajackoya becomes president or not, people will keep smoking bang. Na ndio tunasema drug, kuna bodies that zenye ziko mandated kupigana na mambo ya drug abuse. What Professor Wajackoya and Justina Wamaya are saying is one thing. Let's cultivate industrial hemp for export so that we can get money, pay our Chinese loans, tufanye zile vitu zingine tunataka kufanya, and we put our country in a way where we don't have to keep borrowing every day to do something.
mpaka tukitaka kulipa mtu mshahara ati tunakopa. Hapana. You see, ati tungoje tax ndio tulipe tena. What if we manage this country well? We bring an end to corruption. We hang people. We kill people who are stealing from public offers. Ile style ya China. Yes. Yeah. China mzee ukibambwa, hakuna mambo ingine. Juu China kuna poverty mingi sana. Unajua watu hawajuangi. Yeah. Because China imeficha media. Huko at least wewe mpaka unaweza ingia anywhere na ufanye story. China media yake iko controlled. If the real stories were to come out, you know there's a lot of poverty. So kama unaibia watu wenye ni maskini, kuna mtu Kenya haezi afford kwenda private clinic, haezi afford kwenda private school. Si ni ukweli? Hawezi afford kuwa na gari. So this person depends on public infrastructure. Yeah. Wewe unataka ukule pesa ya barabara. Huyo mtu akiwa kwa basi pale ya mtaani, accident happen na nakufa. Dawa mumekula za hospitali na equipments. Meaning that person who cannot afford to private hospital, akienda uzia pate hakuna dawa, atarudi mtaani tu anyurie. Kweli. Si ndio? Si ukweli? Shule. Si ndio? Some of us, even when you're growing up, we have gone to public institutions. Not because our parents could not afford to take us to private institutions. So, public schools must be of standards. Sasa kuna mtu anakula hiyo pesa. Tunasema huyo mtu asikule hiyo pesa, na akikula ndio mtu mwingine akipewa hiyo kazi, hiyo mtu ajue mimi. Unajua tunasema nini? Ukipewa kazi, unajua mtu anajijuanga. Unajua mimi kama Vincent niko na tamaa ya pesa ya umma, so wacha nisichukue hiyo kazi, sababu nikichukua hiyo kazi nitakufa. So unatafuta kazi nyingine. Hiyo kazi inachukuliwa na ule mtu ambaye anataka kufanya na kutumikia wa Kenya na analipo na serikali. You know these people still and they are paid a salary. Yeah. Unajua wa Kenya ni kama hawajaielewa hivi. Si ati wanaguanga wamejitolea. You know if people are volunteering to work for us and they still, we would say huyo mtu ameona ajilipe kidogo. Now we pay them, then they steal. Should we continue with such a nation? You tell me. No. And let me ask before first we go that deep. Jaymo, where did you meet Professor Wajackoya? Where? I met Professor Wajackoya in his office. Yes. Who approached the other, you or him? Hiyo swali unajua watu wengi wanauliza. And I know where you guys are going. Sawa, hiyo swali mwenye anasema tulize. You know it's not a matter in politics. It's not a relationship. Unajua watu wananiuliza hii swali ni kama unajua sasa kama ni demo nganiuliza mulimit wapi na yeye ulizwe tulimit wapi. That is neither here nor there. Yeah. You understand? And it's not a question that, for example, that really add value to your interview. Na nakwambia with a lot of humility. Si ni ukweli? Kama tulimitu kwa barabara ama kama ni mtu alisema kama Wajackoya tuseme aliitisha namba yangu akanipigia ama mimi niliitisha nikampigia, does it add any value? No, it doesn't. Si ndio? So right now Jaymo umekuwa appointed as Wajackoya spokesperson. Of late umeona mmefanya campaign Nairobi na Nairobi mmeshika. What about the outcast Mombasa, Kakamega, Kisumu, Central, Eastern, the plans? You see the problem is hujatembea huko. Wewe umekaa Nairobi ukafikiria tu tumeshika Nairobi. No, hatujaona social media zenu mkiwa kwa ground. No. Who tells you? Check Wajackoya. The other day was in Kirinyaga. This week will be in Western. Okay. Next week tunaenda mahali ingine. Okay. You understand? We have our own strategies of how we do our campaigns. We are not doing our campaigns like our competitors who lazima waende mahali wafungie watu town. Wacha nikwambie kitu moja. There is a lot of wastage that is happening from the way these people are doing their campaigns. Watu wamekuja, take an example, nipatie town moja ndogo. Tuseme Embu. Si ndio? Embu town wameenda kwa barabara, wamesimama, wamefunga. Waongee na watu for 1 hour. They have not told these people that they will be stopping there. Si ndio kweli? Kuna mtu biashara yake ina rely na nduthi kutoka ama gari kutoka kufanya mzigo, lazima afunge hiyo time. So we are not saying that people should not campaign, but notify people that will inconvenience your business or what you do for the next 1 hour somewhere. So as we are not doing such kind of campaigns, kwa sababu hizo ni vitu zimeshinda zikifanywa na ni style ya mobilization. Wanajua akisimama kwa town lazima watu watakuja karibu. So it's a cheaper way of doing campaigns. Kitambo ilikuwa inafanywa kwa stadium, but it became very expensive for them to mobilize in stadiums. Unanielewa? So that's why they are mobilizing once in a while. Lakini ya kusimama mahali inakula, sababu lazima wasimame mahali.
Unanielewa? That's how it is working. Ndio kwa tunashangaa kwa nini Wajackoya hajawaenda mahali asimame kwenye gari apige campaign kama wengine. Yes. Aite citizen. Exactly. We are not doing what you expect. Okay. If we are doing that, hii mambo ya kampeni yetu hatungekuwa tumereach watu wengi. We have what I cannot do is to tell you our strategies. You wait, you'll be seeing. Okay. Once it happens now you can interview me. Alafu nakwambia why we are doing so and so. But go to the other towns. Go to Mombasa, go to Kakamega, go to Embu, Meru, go to where? Uasin Gishu. Everywhere. Go to Kondele. The strongholds, some of the perceived strongholds or some of our competitors, we are there. Sawa. Because our movement is for all Kenyans. Movement yetu unajua si ya deals. Unajua ingine ni leta Wakikuyu tukupatie hii. Leta Waluya tukupatie hii. Wewe utaleta Wakalenjin wangapi? Wakisii utaleta wangapi? Alafu tukupatie hii share. Wewe ukileta watu wa Mombasa hii design tutakupatia hii. Sisi siasa yetu si hivyo. The liberation is for all Kenyans. It's not for communities. So you bring this community, you get this. No. We have to change how we do our politics with our generation. Okay. Manielewa? Yes. Kabisa. So Jaymo, the other day when you are appointed as the spokesperson, ulikuwa unafanya usanii, you are acting very nicely nini. Will right now utaacha ku act, we focus on politics ama how will you be able to kufanya mbili? First of all, umesema ati nilikuwa. That is a very false narrative. Because it's been a while. Wait. Nani, bro, you don't follow me. I follow you. No, are you aware I posted a video on Monday for entertainment purposes that is not political or anything? Yes. Unanielewa? Yes. Kazi ya content tutaendelea. Okay. My friend, I've been in this game for the longest. True or not? True. Sini ukweli. 2012. That is not bragging. It's just saying tumeifanya. So we know how to do it. Okay. But we can multitask. We can do content and we can still do politics to liberate our country. And let me tell you something. You see most artists, creative artists, na watu wengi sana wako kwa industry yetu. The reason why they are not talking, most of them want to talk, but they are beholden by brands that we work for. They are beholden by the fear, nikisema hivi watu wananichukuliaje, brand inaweza anguka, forgetting that even the brands that we work for, tomorrow if we have a bad government, some of those companies will have either to close down ama wata scale down their operations, meaning they will not have budget for people like us to push their products. True. So what we are doing is yani ni kupiga ni mawe moja, tunapiga ni mbili. We get a good government, our brands succeed in what they do, they expand their businesses, meaning if they expand their businesses, ile kitu wanatulipa leo si yenye watatulipa kesho. Kweli. Unanielewa? So lazima tuiangalie hivyo. Tusiangalie hivi ati unataka comment lakini unasema siwezi. It's about our future. Ama ni future ya nani? Us. Us. Unajua wazae kesho kukiwa na ngori ama kesho nchi ichukuliwe na watu ambao watapeleka nchi vibaya, au wako sawa. Mzae walishatafuta maziwa, wako na do, so kukiwa kibaya wanaweza hold ama watoke waende area ingi. Sisi kukinuka maybe tuta survive for 1 week 2 weeks, after hiyo tuanze kuwa sasa sisi yani tuko kwa hiyo state of desperation na hatuna kitu. Okay. So we must be look at it and know that this country belongs to us. We are now real stakeholders in our country, so we cannot keep silent when we see things going wrong. Okay. Yes. Jaymo, Wajackoya alisema when he becomes the president, he'll smoke for the first time pale State House. What of his spokesperson? Does he smoke ama he'll also smoke for the first time pale State House? You know, unajua mimi nitakwambia kitu. And we want to kill this misconception about smoking bang, na zile vitu party yetu inasimamia. It's not about smoking bang. That was a symbolic statement by our party leader that one day when that liberation come, he will smoke. Unanielewa? Swali yako kama nishaivuta ama kama nitavuta, nishawaivuta. Ushawahi? Yes. I would be here lying. I have once. Nishavuta mahali mbeleni. Mbona tudanganye? Si ndio? Yeah. Na watu wengi, even some very senior people you're seeing in corporates,
very senior people in government. It's not that they cannot come out openly and say once in a lifetime I've done that. We have always been, sisi wote si tumekuwa vitu, kuna watu wamepitia college, university, peer pressure. Naona wewe hujai kama mahali watu wanavuta bangi? Nishawahi. Ulivuta? Ndio nishaivuta. Bas, na nini? Unanielewa? So tusidanganyane. You understand? Our president was very clear that on that day symbolically he will do that. Okay. Yeah. Now when are you guys doing the manifesto officially to tell us your manifestos? Early next month we are launching our manifesto. I'll be able to clearly tell Kenyans. Unajua watu wanafikiria tunaongea tu mambo ya bangi, sijui nini. We have a clear cut plan of how we want to liberate this country. Okay. Na tutapeana bullet points saying tunataka tufanye hivi. Kama ni sector tutafanya hivi. Kama ni sector tutafanya hivi. Kama ni sector tutafanya hivi. The two things of bangi and hanging corrupt people are just amongst the many things that Root Party want to achieve for this country. And about the Root Party, when the results will be out of the election, will you accept the results? You see, so long as the results are through a credible and fair system, we'll definitely accept the results. You understand? The duty of any political party and its leadership is to accept the results of a free, fair and credible election. Okay. Yes. Which, unajua ukiuliza hivyo, accepting results, we'll accept results as winners. Unaona wewe unacheka. Mukiji, no, hapana, no, I'm saying when someone asks you will you accept the results, it means mukishindwa mtakubali. No. Kwani results ni zote? Si results inaweza tokea kama tumeshinda. Okay, we will still accept we have won. You understand? Okay. If zimetokea tumepoteza through a free, fair and credible election, then we'll definitely say okay, tumepigwa hapo na we will still continue with our liberation movement. But for now, I don't even why we are discussing losing, because State House hata tumeanza kuprepare wale wanaishi huko. Tafadhali wale ambao wanaishi State House, please msivunje watu. We don't want to spend a lot of Kenyan money repairing some things. Muweke hiyo area vizuri, nini mambo taratibu. Nada nilikuwa na State House. Yes, definitely. I must go to familiarize myself na mahali ambapo tutaenda. Unajua there is no one of the baddest thing ni kuenda mahali ya ujui. Unajuanga hivyo? Sababu tena lazima uanze kuuliza maswali, utafute mtu anajua kuonyeshe. But mimi nimeenda huko mara mingi. So I'm very much aware of the geography, najua wapi mambo inapangwa vipi, unanielewa? Yes. Inaitangwa feasibility study ama reke kwa wale watu wanamfanya events. So I can tell people that geography ya State House niko nayo, naelewa venye nchi iko nini mambo mingi. So State House 10th of August, be prepared. Na tumeambia wale wako huko, tafadhali angalieni maintenance huko nje nini, kila kitu ipangwe vizuri. Ndio siku ya handing over tusiende tena tuanze kupanga mambo ingine. Unanielewa? So mko sure mtaingia? Kama ni vitanda, meza, yani kila kitu huko ikue sawa. Sasa mko sure mtaingia? I'm very sure. 100%. Yes. Call 5 of your friends and ask them who they'll vote for. 5 of my friends. Yes, call them. Okay. Yes, kama unataka challenge, piga simu sasa hiyo upige. Hapana. So okay, leave alone our stories of politics right now. I've come to your office, bro. You have a nice office. Unajua? Kazi ile unafanya, kuna kitu tunasema as a young person you must invest in yourself. Pate ile kitu mingi na tuwekanga chini ni sababu tukipata pesa ile tunapata ya craft yetu tunaipeleka kwa mambo ingine ambayo si investing in ourselves. So for me ilifika mahali nikasema hii kazi tunafanyanga ya content, mara zingine tungepatana kwa nyumba yangu ama ya Cliff ama ya mtu mwingine, tunaenda kupanga venye tutaandika concept zetu na vitu kama hizo. Tukasema what if we had a Kamali Central, tunakuja sasa tunapanga kazi yetu. Unanielewa? And it's a part of investing in ourselves. It's true. Unanielewa? Because tukiwa hapa tutaweza kupanga. We must become serious also with our lives. Hata kama tunafanya content ya kuchekesha watu ama ya kufanya nini, hata wewe wewe umekuja na ofisi yako hapa, si ndio? Lazima in future you must dream of this being
one of the biggest media houses in Africa and in the world. If you don't dream like that, bro, utashinda tu hivi kidogo tena ufanye ikufrustrate tena tuone tena umeanza kusema sijui nini si umanielewa. So for me is you must all the times invest in yourself. For example, next time tunafanya interview nitafurahia nikiona jamaa tena amegrow. Si ni ukweli? That is for me is my happiness. So it's about investing in ourselves na unajikreatia mahali ambapo pia wewe ukikuja kufikiria unafikiria mambo ya kazi. Ndio ukitoka nje unafikiria mambo ya nje. Yes. So this umesema your office will be for your team but not for the public. Kama pia itakuwa bado you as the spokesperson, hii bado ndio itakuwa your main office. You see saa hii tunafanya kazi. Hapa ndio tunapangia kazi. Tuko na ofisi mingi watu ya Roots Party. Usicheze na sisi. Maofisi iko mingi ya kupanga kazi. This just happened to be one of the offices ya Spokesman. Unanielewa? Na tutaendelea. You understand? If people, most of the public tuna meet now huko nje, but if there is a pressing matter, for example umeitisha interview, tungefanyia wapi? By the way, sijui kama unanipata. Sasa umekuja hapa tukafanya interview mzuri, ndio kesho mtu mwingine akitaka hivyo tukitaka kumit kupanga mambo ya chama tunafanya hivyo. Nimekuambia it's investing in yourself. Yes. Yeah. Right now Jaymo, you are a spokesperson, you are an entertainer, and also you are a dad. What's the experience, because the other day so you are a dad? Unajua hii experience watu wanaulizanga hii swali na shanga. Sisi wenyewe tulizaliwa. Wewe ulizaliwa, ukagrow, you become what you become. The experience of a parent is not any different from the experience your parents had when they had you. If they spend time with you, it gives them happiness. True or not? True. Sindio? Na ukiona progress. So for me I would say I'm so happy to be a dad. It's something which is charging me, and also imenifanya pia nikuwe na interest kubwa sana, because nimejiuliza nikasema hiyo kijana yangu ataishi kwa nchi nakaaje? You understand? So lazima nimtengenezee si njia tu za pale nyumbani, hata mambo ya nchi lazima niseme nchi lazima ikuwe hivi, ndio kijana akikuja afanye mambo yake bila kusemekana ni kijana wa fulani, sijui lazima ahongane, sijui lazima ajue fulani ndio aendelee kimaisha. Hapana. Once he becomes an adult, if he chooses to work hard, he'll be assured of success, not because he knows someone or not because he has to bribe someone. Ataendelea na maisha yake. That is the kind of a country we are trying to make. Yeah. So you always create time for the child. Unajua aje nikwambie, time ni kupangwa. Hiyo swali yako sababu uko busy. Ngoje, you see that is your own assumption. Uko busy kwani umeshinda na mimi? Hapana, your duties. Wait, you see that is your own assumption. Everyone has a timetable. Wewe leo si ulikuwa unajua uko na interview na Jaymo masaa fulani. Before hiyo si ulikuwa unafanya mambo mengine. It's the same thing. Ni kupanga time yako. Yes. And time ni personal. So siwezi kuambia ati nashinanga na mtoto wangu hii time na hii time. It's for me to plan when to do it. Yeah. Right now, me, I always ask my guest, apart from Kenya, which other country have you traveled to, Jaymo? Apart from Kenya. No. I've been to Rwanda. I've been to where? Tanzania. I've been to South Africa. Yes. And I've been to the UK. Yes. United Kingdom. Yes, hakuna UK ingine ndugu yangu. Kuna Ugenya Kisumu. Yes, hiyo pia lakini nimeenda Kisumu pia. Yes. Also ni Kisumu should indicate there as a another country I've traveled. I've also been to Rongai. You've also been to Rongai. Rongai it's a country with itself. Ni mbali. Okay, what expensive thing does Jaymo have? 5 expensive things that you own. That is nonsense, my brother. There is nothing expensive in this world. Okay. Do you know why I will tell you? Unaona hii chain umevaa? Kuna jamaa mwingine ako na kali kukuliko. It's true. Na yeye huyo mwenye ako na kali kuna mtu mwingine ako na kali. So vitu za hii dunia, those are not something that you should brag about. Yes. Kwa sababu anything that you have, there is someone who has a better thing than you. So for me, I never engage on that line of thought of mzee hii watch ni mangapi, kiatu ni mangapi, ndai ni mangapi, sijui laptop yangu ni mangapi, sijui gari, sijui ni no. Wealth does not speak about itself. Unanielewa? Yes. Angalia hata akina Bill Gates.
akina huyu jamaa wa Facebook Zuckerberg wanavaa tu t-shirt tu wa kawaida na trouser. Juu inafika mahali it's not what ati ukibai kitu kali ndio inakudefine. No. For me those are not things that defines my life. That's why I don't even know. Unanielewa? Yeah. Sijui. Hiyo nayo siwezi kuficha. Yeah. Juu sijaifikiria maisha na hiyo ati hii kitu ni dola ngapi? Hapana. Nikinunua kitu it's useful to me. If I buy a phone, an expensive one, if somebody would think like that, it's because it's useful. Nataka kutumia na shooting nayo nafanya vitu. But it's never like atukipatana nikwambia buda. Hii simu mzee Google ni mangapi? No. For me that's pure nonsense. Yeah. In the next 5 years, where do you see Jaymo? Where do I see Jaymo? Yeah. Where God will take me. Mimi unajua sipangangi vitu hizo. Unajua hizo ni maswali za interview. Where do you see yourself in the next 10 years? Yeah. My friend, if kama kampuni yenu itagrow nitakuwa hapo juu nayo. Unanielewa? If kama ni swali ya interview. But for me, I see a great nation in 5 years for everyone. Okay. I see a great nation in 5 years for our kids, for our friends, for our parents. Unanielewa? Unaona? For everyone, for our women, kila mtu kukue na nchi mzuri where progress in life is defined by working hard. Yeah. So kama nchi iko hivyo, trust me hata mimi nitakuwa level nyingine hizo miaka 5. Okay. And that's why we are fighting every day for liberation. Yes. Asante. Right now you are a spokesperson of Wajackoya. Maybe in 2027 will you vie for any political seat? You see, that is futuristic. What you are asking me, I cannot answer you because on 9th August tuko State House. Sasa tukiwa State House si ndio tutaanza kupanga mambo mengine ya 2027, and I cannot speak about 2027 until we take government, deliver our promises to Kenyans. When 2027 comes, then that is a different conversation. Okay. My key focus ni 9th August. Tujukue power, tujukue uongozi, tuelekeze nchi vizuri. Yes. Watu wakuwe na kakitu. Sasa mambo ingine huko mbele hiyo tutapanga. And right now there's a mjadala fulani by the way. Youths wanaambia IBC that they should open people to pick the voters because of Wajackoya. Because youths wanaambia the IBC wafungue the system people to take votes again because of Wajackoya. What do you have the message to IBC if you are the spokesperson? You see, you see as a party, we are very organized, and we are not selfish. IBC has its own systems, it has its own way of how they work. Hata wakipanga hiyo mambo ya election, inaitwaje, watu kuchukua kura, they had their own timetables. And you see, we have a group of youths who never registered to be voters because they had lost hope. Unaelewa? Wanasikiza hii watu vitu wanawaambia, wanasema fadhali hata nisichukue kura, fadhali hata nisipige kura. But then now Wajackoya, Professor Wajackoya and Justina Wamae have shown people that actually there is an option. So that's why there is a cry and a demand of young people who don't have a voters card to get new ones. But you see, we cannot interfere with how IBC works. Yeah. Sababu tutasema wafanye hivyo sababu, let me tell you, out of the registered voters, there are so many voters there who will vote for our government. Unaona hivyo venye unacheka? State House itakuwa ngumu kuingia, my friend, utaninyima nafasi? Nitasema ukuje ukicheka. Jamaa kuja akicheka mpaka kwa gate. Venye alikuwa anacheka nikimwambia tunaenda State House. Uko sure mtenge State House? My friend. Wewe cheka tu. Anyway guys, I was hanging out with Jaymo Yule Msee. He's a comedian. Right now he's the spokesperson. Unaweza muita Muhesh himself. So guys, make sure you subscribe to my channel, road to 50k subscribers. Alafu for supporters, make sure if you unapendezwa with the Wajackoya's manifesto, vote for Wajackoya, but make sure you vote wisely. Don't vote because of your stomach, don't vote because of pressure. Vote wisely. Jaymo ambia watu wa subscribe tukimalizia bro. Sindio, msubscribe kwa huyu jamaa anaitwa Vincent Mboya. Thank you. Yes, ndio. Yes. Lakini afanye kazi mzuri. Si ni ukweli? You must promise people that whatever you do on your channel is important. Yeah. Si ni ukweli? Whether it's funny, whether it's crazy, whether it's news, whether it's interviews, make it valuable. Si ni ukweli? Tusifanye ile mambo ingine ya masinema. Drama. Si ndio? Mbwembwe. I add value. Thank you. Asante. Thank you so much guys. See you to the next video. Bye bye.